আসসালামু আলাইকুম। আমি দেওয়ান মিনহাজুল ইসলাম। আমি আমার গত ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখাইছিলাম যে কিভাবে 2D কার্সার থেকে 3D কার্সারে কনভার্ট করে আমরা আইসোমেট্রিক প্রজেক্টগুলো ইজি ওয়েতে কমপ্লিট করতে পারি। তো আমরা সেম প্রসিডিউরগুলো ফলো করে এই প্রজেক্টটিও কমপ্লিট করব। আমরা এখানকার সব মেজারমেন্টগুলো ফলো করে আমরা আমাদের প্রজেক্টটি কমপ্লিট করতে যাচ্ছি। তাহলে আমরা এখন AutoCAD 2007 এ এসে লাইনে ক্লিক করলাম, দেন 4.5 এই পয়েন্টের মান 7 প্লাস 2 9। ভার্টেক্স F5 দিয়ে চেঞ্জ করে নিলাম 9, দেন 2 এন্টার। এখান থেকে এই পয়েন্টের মান 7 এন্টার। এইখান থেকে এই পয়েন্টের মান 1.5, যে 1.5। ভার্টেক্স চেঞ্জ করে নেব এই 5 দিয়ে 1.5 এন্টার। then again 7, again 7 enter। One point 5 skip, then again line এ ক্লিক করলাম, এই পয়েন্ট সরি ক্লিক করে নাই, ভার্টেক্স চেঞ্জ করে নিলাম 6, আবার ভার্টেক্স চেঞ্জ করে নেব 7। এখানে জাস্ট বোঝার জন্য একটা মান ধরে রাখলাম, skip, then again এই পয়েন্ট থেকে 2, then vertex change, then 2, then বোঝার জন্য জাস্ট একটু ধরে রাখলাম, one, এই পয়েন্ট থেকে 2.5, then 2, then 2.5, then 7, then 2, skip, okay। ভার্টেক্স চেঞ্জ করে নিলাম 2, then again ভার্টেক্স চেঞ্জ করে নিলাম F5 প্রেস করে, then 4, then skip, এইখান থেকে এটা হাইট হবে, ভার্টেক্স চেঞ্জ করে নিয়ে 1.5, skip, আর এই পয়েন্ট থেকে ভার্টেক্স চেঞ্জ করে জাস্ট আমরা এই পয়েন্টটাতে মিলিয়ে দেব, স্কিপ।
এন্ড করে নিলাম। এখন জাস্ট এই পয়েন্ট থেকে 6 স্কিপ। আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ। আমরা 2D কার্সারে আমাদেরকে রিটার্ন করতে হবে। সো SNAP স্ন্যাপ এন্টার S এন্টার S এন্টার। দেন এখানে একটা ক্লিক করলাম, দেন লাইনে ক্লিক করলাম, দেন স্ন্যাপ অফ করে দেব এবং অর্থ অফ করে দেব। এই পয়েন্টে ক্লিক করলাম এন্ড এই পয়েন্টে ক্লিক করলাম। ওকে, এগেইন লাইনে ক্লিক করলাম, এই পয়েন্টে ক্লিক করলাম এন্ড ক্লিক করলাম, দেন পয়েন্টে ক্লিক করলাম এন্ড এই পয়েন্টে ক্লিক করলাম। এই পয়েন্টে ক্লিক করলাম এন্ড পয়েন্টে ক্লিক করলাম। এখন দেখে নেওয়া যাক আমাদের এই জায়গাটুকু সমান হয়নি, তাহলে আমরা এটা ডিলিট করে দেই, এই পয়েন্টে ডিলিট করে দেই। তাহলে আমরা এগেইন SNAP স্ন্যাপ স্ন্যাপ অফ করে দেব, অর্থ অন করে দেব। এই পয়েন্ট থেকে ভার্টেক্স চেঞ্জ করে দেব 4.5, দেন ভার্টেক্স চেঞ্জ 1.5 enter, skip. And now again SNAP snap S enter S. So এখন দেখানো যাক, অর্থটা অফ করে দেব এবং এই পয়েন্টে মিলিয়ে দেব, স্কিপ। এখন ঠিক মতো মিলে গিয়েছে। এখন এই পয়েন্টে ক্লিক করব এবং ক্লিক করব। সো এখন আমাদেরকে মেজারমেন্ট শো করাতে হবে। মেজারমেন্ট শো করানোর জন্য আমরা 3D কার্সারে রিটার্ন করব SNAP snap S I, স্ন্যাপ অফ করে দেব, অর্থ অন করে দেব। এইখান থেকে অ্যালাইন্ড অ্যালাইন্ডে গিয়ে জাস্ট এই পয়েন্ট ভার্টেক্স চেঞ্জ করব, ক্লিক করব 2 পয়েন্ট, এগেইন এখানে ক্লিক করব এবং এখানে ক্লিক করব, 2 হ্যান্ড করে নিলাম, অ্যালাইন্ড এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট 2.5, 2 delete, dimension aligned পয়েন্টে ক্লিক করব, ভার্টেক্স চেঞ্জ করে নিলাম, again
এই পয়েন্টে ক্লিক করব এবং এই পয়েন্টে ক্লিক করব। এটা ডিলিট করে দিলাম। and again এই পয়েন্টে ক্লিক করব এবং এই পয়েন্টে ক্লিক করব। সো আমাদের 3D ভিউ কমপ্লিট। বাকি থাকে 2D ভিউ। আশা করি আপনারা এগুলো নিজেরা চেষ্টা করলেই পারবেন। আর যদি কোনো ক্ষেত্রে সমস্যা হয় দেন আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখলে আপনাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আমি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোর লিংক আই বাটনে দিয়ে দেব। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।